AC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू करांगे। तुसी उन्हां नाल जे कोई सवाल होया तो सानू मैसेज करके पुछ सकदे हो या वीडियो उत्ते बाद च कमेंट कर दिओ, असीं तुहानू उहदा जवाब देण दी कोशिश करांगे। सब तो पहलां तां मैं उन्हां सारे सज्जनां नू, परिवारां नू, दोस्तां, मित्रां, भैणां, भरावां, बजुर्गां, बच्चिआं नू लख लख वधाई देनी चाहूँगा जिहड़े अज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्हां दी एनिवर्सरी ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵ ਜਨਮਿਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। उस सिलसिले दे विच असीं तुहाडे अगे हमेशा कोई ना कोई कोट लैके आने। अज जिन्हां दी असीं कोट लैके आए हैं उन्हां दा नाम हैगा जी राइनर मेरिया रिल्के। यह जिहड़े है जी ये जर्मन सीगे, दुनिया च इस वक्त मौजूद नहीं हैगे, रब नूं प्यारे हो गए। बड़ी छोटी उम्र च 51 साल की उम्र च यह अलविदा कह के चले गए दुनिया नूं। 4 दसंबर 1875 नूं ये पैदा होए। 29 दसंबर 1926 नूं इस दुनिया नूं अलविदा कह गए। ये ऑस्ट्रीयन पोएट एंड नॉवलिस्ट से इन्हां ये जिहड़े है बड़े मशहूर ने जी अमेरिका दे विच। इन्हां दी पोएम्स बड़ियां सुनियां जांदियां। He is widely recognized as one of the most lyrical, intense German language poet. He wrote both verse and highly lyrical prose. Several critics have described Rilke's work as mystical. His writings include one novel, several collections of poetry, and several volumes of correspondence in which he invokes the images that focus on the difficulty of communion with the ineffable in an age of disbelief, solitude and anxiety. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਨਰ ਮੇਰੀਆ रिल्के RILKE उन्होंने नाम थोड़ी स्क्रीन ते आऊगा। सानू उन्होंने जिहड़ी कोट दिती ओह कुछ इदां दी है। अज लगदा कि सिस्टम च उत्ते नीचे काम होया, चीज़ां सामने आ नहीं रही। एनीवेज उन्होंने कहा जी, इफ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर you will escape 100 days of sorrow. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੱਬੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਅੱਜ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵਰਤਿਆ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੌਲ ਜੀ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਯਰ ਸ਼ੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਨੈਕਟ ਜੀ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਖੱਪ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਪਟੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦਾ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੱਬੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਾ ਇੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਂ ਫੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ 2022, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਰਡ ਸਭ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਤੋਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘਟ ਜੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਕਾਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਬਲੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੈਟ the realtors are just pushing people off the cliff, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ CIBC ਨੇ we anticipate, we speculate, if we are correct, if this and if that, only then it will be okay। ਇੰਨੇ if ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ will reduce its rate hike cycle in September meeting। ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਬਿਪਸ ਹਾਈਕ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ 25 ਬਿਪਸ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਲ 5 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ
I think I just lost track of what I was going to ask. Question. ਹਾਂ ਸੱਚ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਨਾਇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4% ਗਰੋਥ ਕਈ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਟਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਡੀਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ। ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 15-20 ਜਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਫਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਾਰਕੀਟ, 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੌਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਰੀਅਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਟਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੀਅਲਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੜਾ ਘਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਲੋਕੀ 2 ਇਨਕਮਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਪਹਿਲੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ?
ਦੇਖੋ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20% ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਹੁਣ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਈਮੇਲਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਆਈਟੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੈਂਟਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਗੈਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਸ ਹੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਰੈਕਟ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟੂ ਹੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਕੋਸ਼ੀਆ। ਮੇਰਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਪਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਿੱਟ ਬਾय ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਬਾय ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ CIBC ਦੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਟਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਐਡਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ CIBC ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਜਨੈਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਪੌਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਟਗੇਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ 25 ਬਿਪਸ ਵਧਿਆ, ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, 50 ਵਧਿਆ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, 1% ਵਧਿਆ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ 2.45, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਲਗਭਗ। ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ -1 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1.45, 1.55, 1.35 ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ 50 ਬਿਪਸ ਵਧੇਗਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 2.45 ਸੀ, ਉਹਨੇ 1.55 ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਟਗੇਜ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਸੀ $2,800 ਬਣਦੀ ਸੀ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 2,800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ $1,600 ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1,200 ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2,800 ਹੀ ਰੱਖੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਪੇਮੈਂਟ 2,800 ਰਹੀ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਮੰਨ ਲਓ 2,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 800 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਧੀ ਮੰਨ ਲਓ
ਇੰਟਰਸਟ 2500 ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 300 ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਮੈਂਟ 2800 ਹੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 50 ਬਿਪਸ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 2800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ 2800 ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧਾਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਨੋ ਆਪਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਦੋਂ 2800 ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ 3500-3600 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਐ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰਥ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਆਰਬੀਸੀ ਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਆਈਬੀਸੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਈਮੇਲ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਥੋੜੀ ਸਭ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਇਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ, ਡਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਡਾਊਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ 6% ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੇਜ਼ਡ ਹੋਣ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਥੱਲੇ? ਬਸ ਪੌਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿੱਗਨੇ ਸੀ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਪ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਇਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਬਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅਪ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਠਹਿਰੋ,
करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा इरादा। मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਸ ਸੌਂਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ 6475350633। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਿੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 647535 ਮਿਡਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਨਾ। 535 ਤੇ 0633 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਟਿੱਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਆ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 0.51% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਲ ਵਿਕੀ ਹੋਏ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.32% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਅਰੋਰਾ 14.37% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਈਸਟ ਗੁਇਲਿੰਬਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 12.34% ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.62% ਦਾ ਗੇਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.36% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਚਰਚ ਸਟੋਫਿਲ 13.20% ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਏਜੈਕਸ 1.85 ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਬਰੌਕ 7.54% ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਕਲੈਰਿੰਗਟਨ 8.52% ਗਰੋ ਹੋਇਆ। ਆਸ਼ਵਾ 4% ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.31% ਦਾ ਗੇਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਲਬਰਨ 1.53% ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 21 ਤੱਕ। ਕੈਂਬਰਿਜ 1.51% ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਹਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੇਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is indicating more and more people are jumping into the market now. So this may be your opportunity. I'm not pushing you to buy. If you can buy, go for it. If you cannot buy, we all understand it. Everyone is in your situation at some point in their life. So please stay tuned with us. We'll come back after this little break. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600.
Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. Are you looking for... Thank you very much for waiting for us, and we welcome you back again to this PC24RE 24's live broadcast. We have our guest today, Mr. Ajay Saluja. He is a home financing advisor with Scotiabank. So, welcome back, Mr. Saluja. I know you are very busy. So, inflation is coming down. It was 8.1 in June, 7.6 in July. What do you think we are going to see for August? I cannot hear you. Did I lose your audio? I hope I didn't do anything wrong at my end. Just stay with me for a second. Can I hear you again? Mic check. Yes, sir. Can I hear you again? I can hear you. You tell. Okay. So, Paul जी, अगर ਆਪਾਂ broader way ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ government ਸਿਰਫ inflation control ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਾਊ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਰਕਸ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਇਸ ਵਕਤ 8% ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 7.6% ਲੂਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2-3% ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ 7-8% ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ 1 ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ 1 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਸਸਤੀ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਏ ਕਰਿਓ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹੋ। ਵੇਜਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ 15 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐ ਹੀ ਬਾਇਰ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ 11 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪਏ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ 12 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਉਦੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੀ ਵੈਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੌਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਈ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੀਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੂਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ $2 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਲੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਥੋੜੀ। ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ,
ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਫਰ ਨਾ ਆਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, 1 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ VTB ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ 2 ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 25% ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਸਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਹਿਮ ਐਟ ਹਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6475350633। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 647 535 0633 ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, give us a call anytime 647 333 2273। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 778 999 1531 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days.
If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RE TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੇਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਗੁਲਿਮਬਰੀ, ਜਾਰਜੀਨਾ, ਕਿੰਗ, ਮਾਰਕਮ, ਵਿਟਚਰਚ, ਸਟੋਫੀਲ, ਏਜੈਕਸ, ਬ੍ਰੌਕ, ਕਲੈਰਿੰਗਟਨ, ਆਸ਼ਵਾ, ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 21 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਧੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-333-2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹੈਗਾ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਨਾਟ। ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਛਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਰੋਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ FSRAO.ca ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਚੈੱਕ ਯੂਅਰ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸਿਟੀ ਫੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। RECO.on.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਫੋਰ ਏਜੰਟ ਔਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। You would be able to see all those things. So make sure you're working with licensed professionals and are not taken for a ride by unscrupulous people in this industry who pretend to be in this industry. ਦੋ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਏ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ 12.36% ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ 28.09% ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਰੋਰਾ 28.09% ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 19.87 ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਮ ਜਿਹੜਾ 17.34% ਡਾਊਨ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੀਕ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਮੋਰ ਔਨ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੇਲਸਡ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੰਟਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 11,94,000 ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਲੱਖ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਸੈਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1,46,000 ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ $66,000 ਥੱਲੇ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 1519 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1586 ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1625 ਅਰੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ 21-22 ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਗਾ ਜੀ 1439, 185 ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਸੀਗਾ। ਈਸਟ ਗੁਲਿੰਬਰੀ 1,82,000 ਵਧਿਆ ਜੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਾਰਜੀਨਾ ਕੋਈ 47,000 ਵਧਿਆ ਰੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਮ ਕੋਈ 41,000 ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਗ ਕੋਈ 62,000 ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। 11-12,000 ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 1,31,000-32,000 ਡਾਊਨ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ। ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25,000 ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2,01,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਟਚਰਚ ਸਟੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਏਜੈਕਸ ਮੋਰੋਲੈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। $483 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਰੌਕ ਕੋਈ 11,500 ਵਧੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ। ਕਲੈਰਿੰਗਟਨ ਕੋਈ 96,000 ਵਧੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਸ਼ਵਾ ਕੋਈ 42,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਕਰਿੰਗ ਕੋਈ 1,35,000 ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। 45,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨਾਂ ਸਕੂਗੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,16,000 ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਕਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਟ ਵੀ 10,000 ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਮਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ। 2,93 3 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਟ ਗੈਰਾ ਫਰੈਕਸ ਆ 5,22,000 ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾ? ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ। 16,27,000 ਜੁਲਾਈ ਸੀਗਾ, 18,79,000 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। 2.52 ਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਲਾਂਗ ਈਸਟ ਗੈਰਾ ਈਸਟ ਲੂਥਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲੀ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਨੋ ਦੀ, ਮੋਨੋ ਕੋਈ 46,000 ਵਧਿਆ। ਮਲਮਰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਘਟਿਆ ਜੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ। 54,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਔਰੰਜ ਵੀਲ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਬਰਨ 1,05,000 ਡਰਾਪ ਹੋਇਆ। 12,070 ਡਾਲਰ ਵਧਿਆ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 23,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਚਨਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਰਥ ਡਮਫਰਾਈਜ਼ 3.25 ਲੱਖ ਦਾ ਡਰਾਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਲਮੋਟ ਕੋਈ 480 ਕੁ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਡਰਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। 80,000 ਮੌਰਗੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ, RBC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 80,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਚ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਬਾਈ ਈਅਰ ਐਂਡ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Aside from the impact of rising rates on variable rate mortgages holder, the concern for mortgage lender in the months ahead is the ability of the borrower to handle significantly higher mortgage rates at the time of renewal. CIBC ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 19 ਬਿਲੀਅਨ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਰਮ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਥਰੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ CIB ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚੇਂਜ ਟੂ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਰਿਸਕ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ਾਨ ਬੇਬਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ renewable mortgages are reverted to the original amortization schedule which may require additional payment. The bank ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ a proactive outreach has already begun to help our client through a rising rate environment. So rising rate interest rates are leading to higher amortization at a number of big banks where the percentage of amortization of 35 plus year has risen to 20% or more in some cases, 5% at CIBC for example, up from 12% last quarter. So higher rate ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ amortization ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ TD ਬੈਂਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ TD ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, 11:29 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ ਸਲੂਜਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ CIB ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਸਲੂਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ, 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I guess you must have heard about this news item that was doing rounds on social media. The news item that I'm referring to is this one.
Bank of Canada will end its rate hike cycle in September, meeting CIBC strategist. Everyone was talking about this. Everyone was emphasizing how important it is for people to buy now before the house prices go up again. Many people must have been influenced. There was a very good marketing. But let me tell you one thing. On many videos that I looked up, I saw this headline, but right under that it said, to continue reading, you must be a globeandmail.com subscriber. Become one now. The screen they were sharing behind their video was clearly showing all this. But had they read the news item in detail, they would have seen this thing down there, which clearly says it's a narrative shift is coming. They suspect. And then they say, we anticipate. Then they say, if we are correct. Then they say, it is very likely. Then it will shift away. Given so many reasons for their statement. But did this show up in the title here, headline here? It does not. It is so strong when it says will end. It is definite, 100%. It's going to happen. We all understand why media does it. Had they not written this, maybe it wouldn't be circulating the way it is circulating now. Maybe this newspaper got some more subscriber that way, right? Just like him. Because now you have to pay to read. And you have to pay $99 for 1 year. So when people come across such data which is incomplete, it ends up providing false information, misleading information to people. So what I want to stress here is, please read the whole article and then make a decision. Don't jump to conclusions without reading what clearly is opposite to the headline. Thank you very much. See you soon. Bye-bye. Welcome to PC24 RETV. As usual, we'll start the program by wishing every one of those who are celebrating their birthdays, their anniversaries, their house purchases. They closed yesterday or today. Many congratulations to you from PC24 and Paul Cheema. I hope you are enjoying your life and may you keep enjoying your life. Today's broadcast is a special broadcast. We have some amazing professionals in the field of real estate and mortgage industry. And I hope this will be highly informational session whenever you watch it. This program will never go old. The information will always be relevant. Like every day, we talk about a quote before we start the program. And today's quote came from this amazing woman. Her name is Maya Angelou. So Maya Angelou, if you Google her up on Wikipedia, she's no longer with us. She was 86 years old when she left this world. But she gave a quote or her thoughts about anger. For the past few days, as you're aware, I have been sharing quotes on anger. Because this is what screws us most. Anger is not a good thing. And we need to understand the damages it causes to you first before it causes damage to a third person. So here is the quote that was given to us by Maya Angelou. She said, bitterness is like cancer. It eats upon the host. But anger is like fire. It burns it clean. I hope you take a lesson from this quote.
And now we shall be moving forward, and we have some of the guests in our panel who are lined up, and I will be happy to introduce them to you. Here we go with every one of them. Hello everyone. Hey Andrew, Sheila, Mr. Tony Joe, can I hear you? I hope so. Can you hear me? I can hear you loud and clear this time. Absolutely. Yes. Oh my goodness. Oh my goodness. Yeah. You did it. So by doing this video with so many guests, I have definitely overloaded my GPU, which is already 12 gigabyte and the latest model with NVIDIA. How are you guys? Excellent. Very good, thank you. So, well, this program is only meant to share information and the right information. A few days back, not few days back, just I think 3 days back, everyone was talking about a news that appeared in the media. I think, Andrew, you might have read that Bank of Canada will end its interest rate cycle increase in September meeting. I'm sorry, Paul, I could barely hear you. Oh, can Sheila and Tony hear me well? You could speak a little louder. Sorry, I was not clear. I can hear you. Okay. Sound great to me. All right. Is it okay now, Andrew? Much better, thank you. Yeah, you don't have to agree to them. That's fine. There's a different system. And sometime when I see that red flash icon saying GPU overload, I think it's then the audio becomes garbled. Oh, okay. We'll try to make it worthwhile. So what I was saying, a few days back, a news item was seen in online and offline media that Bank of Canada will end its rate cycle increase in September meeting. And everybody went crazy about that. They were sharing this news on TikTok, on social media, telling people to go buy a house today before they go up in value. I was just trying to pick your brain if you saw that. I did see that, and to be absolutely honest with you, and I think the realtors in our group can concur. If we had a crystal ball on exactly when the fall or the bottom of the market would be, or when the upturn would be, then we all would be millionaires and wouldn't need to be on this show. But where the actual bottom is going to be and when the market is going to turn is, I think, anybody's best guess right now. If I had to speculate on how I see and what I see going on in the market, just from myself working with a private lender, is I think we are looking at a slower fall and winter with an increase in the spring and the spring market when other markets are coming back to life, so to speak. But really, to be honest with you, it's pretty much anybody's guess right now. Yes, I agree. So this has basically driven everything crazy. Oh, I think I'm doing something wrong here, and John Cooper has taken my space. I'm talking, but you are. John's a good-looking guy. It's all good. I need to move him to his right spot. This is what happens when you're handling so many things at one point, guys. But the funny thing is, there's a lot of fun here. Here we go. I have John on the right spot. Hey John, well, thank you for joining. So Andrew, that's pretty right. If we have a crystal ball, we all should be millionaires.
and won't be on this show. Agree with that. But what I want to say is, nobody read the news item in detail. It clearly said there are assumptions to that, but because the article had to be purchased, people just went by the headline. Thank you very much. And Absolutely. well, Absolutely. how is the market going on, guys? Hey John, how is market going on for you? You talking to me, Paul? Yes. In the market here in Nanaimo is pretty good relative to what I'm hearing happening in the rest of Canada, or at least the headlines that we're getting. Our market is cool, but it's not crashing. We haven't even really seen any downward pressure on pricing in the reported statistics, although I do expect this month's statistics to potentially show a decline in average sale price, but that still remains to be seen. Trading volume's down, listing inventory is up, and prices are holding. That's the story so far in Nanaimo, and I'm talking about the Nanaimo region, Parksville, Qualicum Beach, Cowichan Valley area as my market. Yeah, well, I think I should have introduced you all before starting the program, but I got stuck in It's okay. fixing Tony's fault. It's all Tony's fault. Well, John, as he's from Nanaimo, Andrew Cooper is with a private lender, CMI, Canadian Mortgage Inc., a fantastic lender. I work with them a lot. Sheila McLuxy is a very successful realtor in Ottawa. And then Ray has not joined us, but he owns a couple offices in British Columbia, which are Remax Little Oak Realty. And then this handsome guy, Tony Joe, is the most elaborate person in our circle. He jumps on the hoods of the car. He comes from Victoria, BC. No, Paul, I just jump on the hood of your car. You have nice hood. Well, you can. Thank you. So well, that's good to know that your market is cooling off and inventory is going up, which I think will be true for many areas Canada-wide. Isn't it something more like seasonal as well? Well, we're seeing that in Ottawa. This is sort of typical for us at this time of year. We're a very different market than the rest of Canada. We get massive amounts of RCMP, military, transfers in the spring, and some again will come in the fall. So we have, very cyclical, our highs and lows in our market. And we're in a very typical summer market for us right now. So things have slowed down and the prices have stayed high, but we're not getting the same number of multiple offers. We are still getting some multiple offers in the lower end. For the first-time buyers, that section. For many people who are moving here to relocate to Ottawa for work, it's a very expensive market if you're coming here from other places. So that's why that tends to drive the lower end of our market. And still, you're going to be paying mid-sixes, mid-sevens for a townhouse. And you still may be in some competition. So it's not completely flattened out. The higher end homes have flattened out here, for sure. Oh, okay, good to know. So your market is mainly driven by RCMP or the military, mid-600, mid-700 housing segment. Yeah, we have the national NDHQ, the National Defense Headquarters is here. And we have bases here as well. So it is a very large
presence in Ottawa of tens of thousands of or more of jobs. So it's very big. And it's definitely, we see the cycles here. So, for us to be quieter in July and August is normal. That's good to know. And Tony, how is your market going on? Good morning. So, of course, we're here in Victoria. As with most things, I'm going to say we've downgraded from white hot down to hot. So, as much as the numbers have changed, when we compare to the times before the pandemic, we would still rate this as being a pretty good market. Our sales numbers are down. The thing that we've noticed, that I'm sure you guys have as well too, is there's a lot of people away right now. It's either the agents or the mortgage brokers or the consumers. Now people can travel. It seems like maybe real estate's taking second place in their lives right now. So there's a chance that when things start, the school season starts and everything, things might start picking up again. We're far from a buyer's market, by the way. Although our sales were down 38% from July 2021, and our inventory level is up quite a bit. Our inventory level is up something like 70%. But that's only because we had nothing last year. So our inventory level right now, up 70%, but still the fourth lowest in our recorded history. So part of it is still very few things to choose from. We've been feeling that our sales numbers would be higher if there were more things to choose from, and our prices. I'm not going to say they haven't gone down. They have definitely stopped the upwards trajectory. We are still seeing multiple offers and bidding wars on the right properties. We are now seeing properties that are sitting around for a little bit where sellers are becoming a little more motivated. But as far as numbers are concerned, Sheila, speaking about townhouses in Victoria, it's a $900,000 to try to get into a townhouse. Our single-family detached for the Victoria core region right now is about $1.2 million, which brings us back to where we were at this time last year. So we hit a peak in average price. About 1.45. So we've gone from 1.45 down to. Other than that, everyone's happy here because people come to Victoria, and that's the biggest driver. We are a military base. We're the provincial government. We're a technology center. We're lifestyle tourism. We're retirement. People come for the weather. Every week we're talking to several people that are relocating from other parts of the country because they had planned to do so at some point, but the pandemic accelerated that for a lot of people. So it's been a very interesting time. The problem that we have here is geographically we are constrained by. Because we're an island. We got water on three sides. We have no way to go out, so we're growing upwards, and we're becoming a very dense town. I think about when I started in 1991, selling 30 years ago. The population here was 220,000, and now we're 410. In a town that I grew up in, and we complain about more cars and bicycle lanes and all that kind of stuff. But of course there is, because there's a lot more people here. So, so that's what's going on. Yeah. We need more people for and Nanaimo is only 75 minutes away from all that beauty. You're just up the street. Yes. Just up the street. Yeah. And you keep a quarter mil. Wait, hold on. 75 minutes? How do you drive, man? It's like a 2-hour drive for most. Yeah, apparently. And I live on the south side of town. Oh, yeah. Okay. So I would like to ask Andrew, so Andrew, what are you seeing these days, the borrower behavior? We're getting a lot of last minute, but also at this time we're getting
files normally up in B or A files that are coming across our desk that are being declined on the A or the B side for a myriad of reasons, where clients and the realtors in the group can probably attest to this, where, maybe at one time the advice was, hey, buy a house, then sell yours because yours is going to sell right away. And then their home is not selling as quickly. So a lot of clients are being forced to be landlords or forced to continue owning their homes or owning two homes until their other house sells. That's a lot of the files that we're seeing on our desk right now, or where Bank of Mom and Dad is coming to the rescue, where the property has appraised for less than what the purchase price was. We're seeing a lot of that situation across our desk right now, which is awesome in our world as a private lender. We're never seeing the volumes like we are right now. It's a double-edged sword. We only have staffing capability to fund so many files per day, and unfortunately, when a file comes across our desk, it's that's we would be able to fund. We have to push out the closing, so it's getting a lot of requests for extensions, things of this nature, which never was part of our business model or plan 6-8 months ago. It was hey, we'll fund everything within 2-3 days, and now we're funding 2-3 weeks minimal. Andrew, does CMI help borrowers in jurisdictions such as Victoria or BC, Ottawa, Absolutely. or Nanaimo area? Yeah, CMI is definitely CMI is licensed across Canada, with the exception of Saskatchewan and New Brunswick. So we're comfortable to lend in all areas, even in the smaller communities. The only lending restriction that we have in the smaller communities is we have a minimal equity position within the property. What I mean by that, so for example, if the purchase price is $300,000, we need a minimal equity of $100,000. So that means our max mortgage on that specific property would be $200,000. We're typically in sort of the larger price points, we're comfortable up to 80% loan to value. Where we're paying more attention now to, based on the market, is we're paying a lot of attention on the exit out. So how they're going to qualify through a B or an A or whatever the case may be on the exit out. What that means is we're paying a little bit more than what we used to do on the employment and the income to make sure that that out is actually a true exit out. Where in the past, basically if you had a heartbeat, we're comfortable to lend to you if there's enough equity because values are going up, where now we're paying a little bit more attention, and we're just, I don't want to say cherry picking, but we have the opportunity to sort of pick and choose a little bit more than what we did in the past. I agree, because you have so many deals falling in place here, so definitely you can pick and choose at this point. But even then, my experience with CMI, and I'm not saying it to make you happy, has always been great. The pace at which those people respond back is phenomenal. I may delay. I do appreciate that. Yeah, thank you. Thank you, Paul. We do try to pride ourselves on at least responding very quick. You submit a file, our mandate is we want to respond back to you within 2 hours, give you a hey, we received a file, thank you very much, answer questions, whatever the case may be, give you an offer within 4, and it's not a commitment. An offer is, hey, here's what we'd be comfortable with proceeding forward. You have an opportunity to talk to your client, and then sort of we work out the hammer out of the details from there, and then commit within the next business day once we actually have the green light from you, the broker, to proceed forward. Yeah, good to know that. So I will ask this question to everyone, side by side. We have heard about stress test. Stress test. Is not a good stress name, test. Stress test. So do you think the stress test should go away now? Bank of England has scrapped the stress test. What do you think, John? You know what? Over the last 10 years, I've been a fan
of the prevent a lot of Canada going through a lot of what the U.S. has gone through. I look at it as a way to help stabilize our overall housing economy, and I think anything that's going to stabilize our real estate economy is a good measure. I do recognize that it makes it a little challenging for those entering the market for the first time. Especially in a market like ours, which is, some of the becoming some of the least affordable in Canada. So, anything that's going to add to the stability of our overall economy, though, I'm going to support as long as there's programs available to at least help those that want to get into the market to do so. Mm-hmm. So BC also has the same 5% down payment plan for houses under $500,000. Basically, yep. One of the funny things about some of those regulations is, when price limits are implemented, it often cuts out much of the province of BC. So, the first time home buyer programs and stuff. I mean, you can't buy anything for $750. Yeah, brand new. $5,000. Absolutely. Yeah. So Sheila, how do you think this stress test is restricting your buyers from buying a house? Well, for some on the lower end of the market, because we do have some, but we're getting into that's condominium territory. Like, you're not buying detached for that kind of money. So it's affecting first-time buyers. It's not necessarily young buyers. It could be people who are new Canadians, that it's going to limit their buying power, and they're probably getting something smaller, nothing, maybe not quite ideal to what they want, but they want to get their foot in the market. So the stress test has limited some people. Like, that $500,000 can be a big break between, say, a high-rise condo and a townhouse condo. So, I would like to see it a little bit less restrictive, just because of our market here. I know BC, it's a whole different, southern BC, I don't know about northern BC, and the GTA, I mean, it's irrelevant to those markets because they're that much higher. But I would like to see just a little bit less. And I guess here, the vast majority of deals, people are considered, gay or plus because they work for the government. They've got the regular paychecks. Very financially secure here. It's a very different market than the rest of Canada, and it just seems a little bit too onerous for some buyers. And I'd like to see it just a little bit. Because of my own sons, even because they're young men, and they had to go through the stress test to get their mortgages as well. So, but they were at least able to purchase. But this is something, I guess, that we have to educate people as well, and educate all these first-time buyers. Really, to make sure their credit is great, and have no other blemishes, so they can get their mortgage. And I think this is a really important part of education. If you want to be a homeowner, these are the rules and regulations that we've got to follow, and we want you to get there as quickly as possible. Thank you very much, Sheila. I agree, but stress test, I personally think it should be done with. We don't need stress test because now the interest rates are going up, and the stress test has also gone up. It is 2% on top of. It's already 3.8, 4.45. At 2% of that, it takes it beyond comprehensible levels. I think it is time. We'll take Andrew's, take about this later. But I want to go to Tony first. Tony, what do you think about stress test? Rather strangely, I think it's actually been a good thing. And when it was implemented, of course, nobody knew what was going to happen in the marketplace or, what was going to happen globally. And as it turns out, when you look back, it has ended up actually protecting a lot of consumers.
was saying, of course, what's happened now is it's just changed people. It's moved them down a rung or two of the housing ladder. So whereas they could have afforded that house before, they've got to move to a semi-detached. Those move down to townhouse, down to condo. So it's changing what they're buying. And if anything, the problem is it's added a lot of pressure in the lower end. I'm getting feedback of somebody's speaker. Some of us, yeah. Yeah. So perhaps we should mute when we're not on there. I have no idea, but it's working fine, more or less. Yeah. Anyways, what I was saying is it has heated up the lower end market. So our condos, especially the sizable ones, the ones which are being bought as a alternative to a townhouse or a house, people are still buying though. People still need to buy. We are definitely not driven by the first-time home buyers here in Greater Victoria. Most people have built equity from some other place, or they're coming here with money. Of course, the stress test does affect anyone who is financing or refinancing right now. But the difference is coming with equity, right? Which people do. But like I said, I feel that ultimately it was a good thing. Should it go away? I'm not sure, but at the very least, get modified, right? It should be a little more difficult to get a mortgage because if it's not, then we'd be looking like the United States. Back in the subprime crisis, right? So let's stay away from that. Yeah. Absolutely. Well, the stress test used to be, because at that time it was implemented somewhere in 2016, 2017, the rates were so low. And the philosophy wanted to make sure that people do not exceed their expectations and keep buying bigger homes, that when the rates go up, they would be unable to afford the house. That was a very right thinking. They put a cap on people's ability to get mortgage amount. Great. Then it was 525%. It actually went through phases. It was less first, then it was increased, I think, once or twice. But now it is 525 or 200 basis points on top of your contract rate, which is kind of killing many deals because people can't qualify. Two things, in my opinion, and of course it may be different from your opinion too. Two things are killing the deals: high qualifying rate, and the second is low appraisals. So in one of my deals that we are trying to wiggle around, appraisal came $200,000 below the offer price within 3 months. And now we are stuck about how to close this deal. Buyer does not have $200,000. And he already arranged first mortgage through some of his own private individual lender. And he refused to pay. We are seeing that. So these two things are killing the deals. But let's take Andrew's take about that. Because Andrew is benefited because CMA is getting more deals as they are being refused by A or B lenders because they will stress test people. And they are all welcome at private lender. Andrew, you want stress test to stay or go away? Well, to be my personal opinion, I think you're absolutely right, Tony. I think the stress test was a good thing to implement when interest rates were low, because we got to account for when they do come back up, and we all knew that they were coming back up. Right now, with the stress test at the rate that it is, I do think it's a little bit high. But backtrack a little bit, I feel that Mint is targeting the wrong debt. So, for example, they're targeting. Yes. Mortgage debt is, the big animal in the room, and it sells papers and it sells, media, things of this nature. But I think they should also be targeting, unsecured debt in the same way targeting the mortgage debt and creating a qualifying guideline for the unsecured debt. Let me just give you an example. I have a good buddy of mine who sells cars.
And my wife was doing, she's a mortgage broker. My wife was doing his mortgage broker, and over a beer, he was complaining to me about all the hoops and hurdles that he has to jump through in order to get a mortgage. And then in the same breath, he said he had a gentleman walk into his dealership, buy a $150,000 Corvette, and drove it home in 20 minutes. You know, the fact that he was able to get basically $150,000 loan and drive and certified and out the door in 20 minutes, you know, that is why we have the issues with the mortgages. You know, it's, you know, how can he have a $2,000 car payment when there was no income verification? Basically, you got good credit and you're off to the races. I'm sure you guys, you know, when you're talking to your mortgage brokers and oh, you know, my client makes, you know, $100,000 plus a year, we should be able to qualify, you know, for a $500,000 mortgage. Household income is 200. They're, you know, easy to $1 million. Then you look at their GDS, TDS, and now we're back down to $600,000, right? Like it's, you know, so it's education on the unsecured debt, which I think needs to be addressed just as heavily and just as regulated as we have with the secured debt. So the short answer to your question, Paul, qualifying interest rate, absolutely 100%, but it should be across the board, in my opinion, across the board and qualifying for the unsecured as well as the secured debt. Yeah, I agree. That's a good explanation. I totally get it. You know, these days people are spending about 44%, or maybe close to 50% towards their mortgage payments. It is not 33% that used to be maybe in the first or second quarter of the last year, but now it has gone way higher. And how are they going to eat? The grocery inflation is already touching 10% or more. And they talk about the CPI coming down to 7.6% in July. But it is only, I think, mainly driven by gas prices, which is a data that is available everywhere. You can look at the data. But grocery, nobody is checking that. And I read a report where they said corporations made 10% more profit during pandemic than they used to make before. So the whole inflation pressure is being passed on to like individual households. Like they are the bearer of this load all the time, which is so unequal. Absolutely, agree with you 100%. Just on the flip side, like for example, during the pandemic, I changed my furnace from oil to propane, thinking that I was going to save. Lo and behold, propane went up 150%. I'm paying more now. It's the outside costs that are coming in, that are coming down to the end user, is unforeseen. It's really making the end user difficult. Yeah, so 44% payment for mortgage, and then 10% more for grocery bills. People don't have that kind of money. And they're struggling how to cope up with the new reality. Like, I think that's the reason we are seeing more and more crime and those vehicle theft happening all across Canada now. It's also an interesting stat, Paul, which I'm not sure if you're aware of it. During the pandemic, the amount of people that filed bankruptcy and consumer proposal actually dropped because of the government bailout programs. But within the last, I think it's 3 months, that number has tripled because of the bailouts not there anymore. So everybody's kind of their bills in the middle, and they're like, oh shit, I don't have enough. Sorry, I didn't mean to swear. I don't have enough money to pay the bills, and here's my solution in getting out. So the bankruptcy and mortgage rates within the last couple or stats of the amount of people that are doing it have just skyrocketed and gone through the roof. I think the worst is yet to come, so to speak. Yeah, that's the. Doesn't this kind of introduce? Sorry.
I just wanted to, I feel like this whole concept, because we've been, Tony Joe in his market probably had to wake up to this affordability issue many, many years ago. I moved to Nanaimo from lower mainland 15 years ago to get out of the lack of affordability. But I feel like there's a national conversation that's happening. It's certainly happening in my community, really around expectations around home ownership. I think Canadians have been in a very privileged position over the last 4 decades to wherein, I've got first-time home buyers' expectation that they're going to have a 3-bedroom, 2-bathroom home with a white picket fence and an ocean view as their first home. And I think, Canadians for the last 4 decades have been able to enter the real estate market at a very high level. But internationally, most people's first home, if they're lucky enough to get into ownership, is a very modest apartment. Maybe they're going to live in there with their whole family for a few years before they get to the next stage and upgrade to the home. So I think that the traditional, rent, buy a house, live happily ever after has just had a couple steps added. It's rent, buy a very modest living situations, upgrade slowly to get, so it might take 10 years to get to the point where you have the type of living arrangement that you grew up in. But that Canadians are finally having to really face this pressure of an increasing global population and some constraints on our national resources. So I'm spending a lot of time talking to people, less about what's going on with the money, but more about their expectations around where that how they're going to enter the home market and shifting their mindset and their strategy around how they're going to get into the market. Because if they're waiting for money to get cheaper or prices to come down, in my experience, they're going to be waiting for another 30 years. Yeah. Agreed. Yeah. That's one of the things that, sorry, that's one of the things that I've been having to have conversations with first-time buyers, new Canadians that are coming in, of expectations of where you're going to live. The first thing I say, it's going to be budget-driven. That's number one. So yeah, that single detached home may be out of their price range for a few years, but I always have to tell them, you'll have a 3 to 5 year plan. So then this is your first step, second step, what have you. And I think some people will just have to lower their expectations that they're not going into that large detached home with a 2-car garage right off the get-go. When you're, 24 years old, you've got your first job in the government here, you're making, $85,000, you think you're doing really well, but you're just not going to be able to afford, like you'd have to move much further away. You'd have to go to North Bay or Barry's Bay or somewhere. Yeah, it's not going to happen in the Ottawa area. But I think a lot of it is for so much of it, it's just going to be educating consumers. Tony looks way different with his glasses on. Yeah, Tony changed. Now I see Ray and Canada. Yeah, he looks so different with his glasses off. Where did that happen? Where did you kick it, Tony Joe? Tony, where is Tony? Tony, I didn't know you and Ray were hanging out. Yeah, Ray came here. Ray is using the link that was meant for Tony Joe, and I don't know how it happened. I had trouble. I was on my phone. I was having trouble, so I finished my workout and I got home and logged in. Managed to log in. Seems like I'm logged in. Yeah, but you logged into Tony's camera. No, did I kick the great one out? You did. Oh my goodness. How about his voice? Is his voice as well? We suddenly lost Tony Joe. It's a total takeover. And I mean, I'm not worthy of knocking Tony out. I mean, come on. Yeah, you did knock Tony out. Yeah. We're all scrambling right now. Well, no problem. We'll get him back. Tell me what you want me to do if you want me to do something. You want me to? We need to fix this up.
Well, Sheila, couldn't agree with you more. I mean, that's a conversation we're having over and over here. And you know, areas like where I grew up had to have this conversation 20 years ago. Areas like where Tony is had this conversation 10 years ago. And there's a whole bunch of communities in Canada that are waking up to an average single family detached sale price that's north of $700,000. And as soon as we get that average sale price north of $700,000, we knock out most of Canada in terms of their ability to afford a single family detached home. And, you know, I mean, that's a hard pill to swallow. You used to be able to buy, you know, 6 years ago, you could have bought a home in Nanaimo for $365,000. That price lasted for 8 years. And in the last 4 years, it went from 365 to 875. So this community has had a major wake up call to pricing. And it's a conversation we're having every day about, unfortunately, we're looking at townhomes and condos, and that's okay. You know, one of the biggest challenges we have is the parents of these kids are talking them out. They're saying, Nick, don't buy a strata. You got to buy a house. You got to buy a house. And I'm going, that's horrible. You got to buy a house. And I'm going, that's horrible advice. Trying to save up enough money to buy your first home at $875,000 is going to take a lifetime. Yeah, well, you guys carry on. I'm going to bring Tony on the line. Please be my moderator, some of them. He's confused. John, I think it's Tony. John, I think it comes down to education. Education before they even start going out and shopping. You know, for example, I just had a conversation with a client who was getting the mortgage, and they were complaining to me because their home value had dropped from when they purchased 6 months ago. They were complaining in the fact they're like, well, you know, there's a shortfall in the mortgage now. Who's going to eat that? I'm like, sorry, I'm not sure I follow the question. You know, like, what do you mean, who's going to eat that? And they were like, well, you know, the home value is not worth anymore. So, you know, there's $70,000. Though I don't owe the bank $70,000 now. And I'm like, well, actually, you know, it just, but that pure education, the fact that they thought because their home value had dropped, now they're going to be dropping $70,000 off their mortgage, you know, just the educational piece, you know, I can't stress it enough, that the fact that just finance, educate credit, just educate, you know, I hate to say put it back into the school system, but something's missing down the pipe. Absolutely. Things are totally differently acting these days. So we got Ray from Remax Little on Reality in BC. I guess most of you, except of course Andrew, know he is a leader. He has many options in BC. So Ray, you missed a lot of conversation, but we are happy that you're still here. So my question to you is, where do you think the market is leading us? Questions. That's great. Okay. Brett, I believe you have the first question. Is Ray here? I'm here. So for where those do of you you that think don't know, market will lead? what's the question? I was saying, I'm asking, where do you think the market will end up or lead to on a short Well, in our area, the market's already adjusted, and the kind of prices people were getting in January and February, they're not going to get that day. We were getting ridiculous prices, and in some parts of the market, it's probably going to, you know, the higher end product homes, especially residential, will be hit the hardest because we were getting some absurd prices and we're just not going to get them today. So if people are basing their listing price on what's sold in the last 3, 4, 5 months, hoping they're going to get that today, it's not going to happen. So there's that aspect of the market that we've had a price adjustment. We're probably going to still have some price adjustments because, I mean, we were getting insane prices. There's this, like, I mean, you know, people that were able to sell and take the profit and move to a smaller community or go to the Okanagan or something and, you know, rebuy something else, even though the price was high. The gain in Vancouver, Fraser Valley was unbelievable. I mean, I just closed a deal a little while ago, a few weeks ago, and the seller was giving me a little bit of trouble. I was my listing, and the seller was giving me a little bit of trouble, and I'm saying to him, look, don't
give the buyers any trouble over a $5,000 holdback from cleanup, because we sold this property. We listed it at 2.9 mil, sold it for 3.55. And I think you're worried about $5,000. If I sell this property again today, I'm not going to break $3 million. So we've got like $550,000 of money that you just need to take it and run. You bought a place on the island, and take the money and run, and just like thank the Lord that it, if we get the 5,000 holdback sorted out, great. But don't worry about it. I'll sort it out. But in the everyday home that the majority of sales are, like say townhouses and condos, the prices were also up, not as crazy as what I just described on it. That was a development piece of property. It was an older house. They tore it down, they're going to build 5 houses. But on the everyday things that people buy and live in, townhouses, condos, small single family homes, the market slowed primarily because money is harder to come by, obviously, and the sellers, it takes good realtors. See, here's the problem. We got a lot of people with real estate licenses, but do they have the skills to explain to the seller what's happened in the marketplace and how that's reflected in what people are going to pay today? So, fact of the matter is, you and I both know that there's always just a small handful of people that have those skills, that have developed those skills. The majority of them they know how to fill in forms. They know how to make a good Instagram post. Exactly. Well, they fill the forms in. They can make an Instagram post, but can you go back week after week and say it's not working at this price? And well, Ray, what are you doing? Listen, I'll tell you what, I'm doing a lot of stuff, but it's not what I'm doing, it's what you're doing. Or can you problem solve when it falls outside of the template? Exactly. Yes. Exactly. So it's a great, years ago, one of my buddies in North Van, Peter Carlington, I think, he's no longer in the business, but Peter, we had a busy market once. He said, I hate this market. He said, my grandma could get her license and sell real estate. He said, I like it when the market's a little tougher. He says, then you got to be skillful. You got to know your stuff. You got to know what you're doing. So that's it's a skill game. It's a skill game, not a right place, right time game. Exactly. Yeah. So our market's going to be, our sales will be down this year, the end of the year. But we're coming off the best year ever. So how do you come off the best year ever, unless you're Tony Joe? I got Tony Joe. Hey, Tony. Unless you kicked him out, but we still got him back. Well, but in the phrase interesting, I'm very happy with this conversation going on. Sorry, I was trying to bring him back. And I don't know what happened. I left you for a minute there. Yeah. It was a Ray takeover. Oh, Ray bumped me, did he? Yeah, it's a hostile takeover. Camera. So the screen flashed, and then I said Tony Joe, but it was Ray's face. Yeah. It was hilarious. I hope you took a screen capture because that's invasion of the body snatchers, Ray. It's all here. So let me ask the same question that I just asked, and Ray gave a very befitting reply. John, where do you think the market is going to go to? I'll speak to the Nanaimo market. We're very lucky here in that we have a lot of domestic demand. So Canadians want to move to our area and can still afford to move to our area. We're the best, we're still some of the best, most affordable weather in Canada, despite it becoming increasingly less affordable. So, I don't see the supply side of this equation getting addressed with a ton of new product coming on. We have the same constraints as Tony with, we're surrounded by rivers, lakes, mountains, and ocean. We can only build where we can build. We don't have an infinite supply of land. We certainly have more land right now than Victoria does. We have a lot of infill. We're only 100,000 people here in greater Nanaimo area, so lots of room to grow.
So, supply side not being addressed, demand side, I think, is going to stay relatively stable. I think our market is going to be the slow and steady market that Nanaimo's been for the last 4 decades. We typically look at about 3 to 6 annual appreciation. I feel like that's sustainable appreciation that could last indefinitely. So next 2 years, downward pressure on pricing, very subtle, with a recovery back to our slow and steady tortoise pace of 3 to 6 annual growth. That's my hope, and that's where I'm putting my money at present. Well, that's great to hear. If you are having a steady market for last 3-4 decades, I don't think it's going to have any effect on the housing market there. It's kind of going at a level, straight line. Yeah. Yeah, So Sheila, and just overall, just a big national. Yeah, go ahead. Yeah. Sheila, what do you think? Where the market is leading to in your area? Well, as I'm saying, we are a very different market than the rest of Canada. We always have been. It's always a slow and steady pace here. I mean, certainly last year, I'd actually say 2.5 years or 3 years, even before the pandemic, we've seen a sharp increase of the number of people coming in from the GTA, since the GTA is unaffordable for so many people, and so many people can work remotely. So this has actually been going on longer than the pandemic, where we've had sharp increases in prices and lots of multiple offers and whatnot. But we are going, I think, back to our more normal market, which is going to be slow and steady. We don't have the big dips and valleys. We don't have like the Vancouver market. Hi. And we don't have like the GTA market, because we have, this major steady employment here, and we're over 1 million people in this area. And what I find with the Ottawa market, it's very much area driven, because, we are a fair sized city. We're one of the biggest cities in Canada. That it's, what can happen in one particular market where they're going to see 10% increases every year because they're in the hot little, hot section of the city, compared to the suburbs. And it's funny, during the pandemic, the suburbs, and specifically Canada, saw the craziest increases. As opposed to the downtown Westboroughs and Sandy Hills and what have you. But we're just going to see that slow and steady still again. And, longer days on the market, which is going to be a lot easier for buyers because they can actually see things. If it's something 30 to 60 days on the market. I know some rural areas that, we're not dealing with, I guess, people here that are in the serious rural areas where 90 days may be a normal day on market for them. But it's going to go down from it's going to be a lot different than the 3 days on market, 4 days on market. Mm-hmm. And so I think it's going to be better for the buyers for sure. And the prices are still going to stay up there for the sellers. Which is nice, but they may not have someone coming in and throwing all that money in and some of the houses like they had been doing in, say, January, February, and early March. So I think we're going back to a more balanced market in this area. And because we do deal with so many people coming in every year for their careers, it's a little bit different where we don't have that retirement market, say, that Nanaimo has or Victoria has, but people do retire here. They stay here. They've got their big government, and it's reflected housing types here as well. So that'll reflect on our construction and what's being built now. And so we're I think we'll be okay. I just think that some sellers will have to temper their expectations, that someone's not going to throw so much more money at their house like they did earlier on in the year. I think we're just going to go back to, our, say, 3 to 5% increases every year, where some people may have negative some years. We're always on that slow, steady trajectory. Thank you very much, Sheila. Slow and steady trajectory is good, so means you are kind of unaffected with how the market is moving. Well, I will definitely take a quick take from our esteemed people like Tony and Andrew. I think then we should be able to wrap it up.
we started a bit late, so we can end within 5 minutes, I guess. I know you guys are busy, Paul, I've got a guest. I've let's got take a over host to guest. Tony. Tony, how do you think about the market outlook in your neighborhood? Okay. Well, first of all, I see that Ray over there. He's got a spotter in his house. He's got a spotter in his house. and she's been on a paddle board. So do you even know what it's like standing on solid ground? The earth finally stopped moving yesterday afternoon. So yeah, and Okanagan Lake gave me everything. Well, I will say nice hat. Hey, well, hold on a second. It's not just that you were having fun. Tell us how much money you've raised. So the plan is to raise $100,000 for Children's Miracle Network hospitals across all of North America, all 170 hospitals. All of the Toronto donations, some of you may be familiar with the Ray Johnson Fund, which of course was started by the Johnson family after their daughter Lisa Ray. So yeah, so far we're at just over around 30,000 with another few thousand already committed. Donations can be done at www.paddleformiracles.com. And actually, I know a few of you are connected on my social. Coop, Sheila, Andrew, I think we're connected as well, correct? And that's correct, absolutely, yeah. Yeah, you can grab any of the information from both my personal and the Paddle for Miracles pages, both on Facebook and Instagram. But yeah, creating more awareness that the hospitals are in desperate need of more funding. And if you know anybody in the Okanagan area, the paddleboard that I rode for the journey is for sale. And whoever buys it, that money I'm going to direct to the BC Children's Hospital Foundation because it is a BC board. So the money will stay in the province for that one. Anyways, thanks for letting me crash your meeting. Well, nice input anyway. Thank you. Nice work, Jennifer. Nice work. Hey, I hope Ray's a good cook. He's feeding you? Yeah. He takes really great restaurants. He's a restaurant. Come on. Yeah, exactly. So, Paul, the question was what's the outlook for our marketplace? Victoria is always busy, and this is the interesting thing because we're multifaceted. With all those things, government, lifestyle, retirement, all those things I mentioned before. We rarely have any sort of major peaks and troughs, right? People are generally moving here, for their own reasons. Plus the fact that we perpetually have an inventory shortage, and yeah, things here are expensive. The one thing that I want to bring up as an observation is there's been a lot of development sites for sale recently, which is an oddity. So we rarely see them on the market because developers just go ahead and they start building on them. It's pretty clear developers are feeling that they have a better chance of selling the site and making money now as opposed to taking the risk and building out over the course of the next couple of years. So maybe that tells us a little something. But we most definitely need much more new inventory. Housing starts here in the region are always really low. And I suppose just like the other municipalities, the amount of red tape and development time, I understand developers' standpoints. Like there's a lot of risk there, and there may not be a lot of money at the end of the day. I feel for those who sold. They had sold out developments just before the pandemic hit, and then they saw the values escalating. Had they waited a few months, their profit levels would have been up, 40%, 50%. Well, that's with the builder, there is another ball game going on. So previous build houses like in 2017, 2018, that were closing in 22. Well, those were sold at a high cost. Builders, I think, reduce prices too going forward, even though the material cost has gone up. Yeah.
So Victoria continues what it is, and the biggest is net migration. Net migration. Few people leave, a lot of people come in, and as long as there's a lot more people coming in, plus the fact that we cannot expand our borders. Not like Calgary. We don't just expand the outlining areas and become a bigger city. We have no expansion space. Affordability will always be a factor here. John, you mentioned tortoise level 3 to 6%. That's not bad. That's what it should be. Like, I think markets were never built for 12, 15, 20%, annual increase. Right? Is those who've only been keeping their eye on the market the last couple of years, they think that 3% is terrible. Right? Yeah. So I just jumped back in when Ray was talking about licensees and all that. I work for a coaching company here as well too, and the thing that we are noticing is licensees are not wanting to work. We came off of 2 years of a strong marketplace where it was relatively easy, and there's a different mindset out there now, and it's going to be interesting to see in our industry where that ends up. Because for me, I'm an instructor for anyone in British Columbia coming into the marketplace, and our provincial regulator, our caseloads, have tripled in the past year. So everyone's getting into the business because they've heard about how easy and simple it is. Right? Thank you. License to make money. Yeah, that's awesome. Well, license to make money posted on Instagram. I will go back to Andrew for the same question. Andrew, do you have any input about where the market will head to in, let's say, 2 years from now? Oh man, if I had a crystal ball. But where we see a lot of change happening right now, and you all have mentioned it, is, I don't want to call it the entry-level home, but sort of the starter home. We have essentially 4 markets going after that. First-time home buyers, people that, investors who are looking for an investment property, people that are downsizing, and people that are being forced to downsize. So the entry level in whatever market that you're in really hasn't taken a hit. I don't foresee that. I think that's going to be the upward trajectory. It's the estate properties that we find that are really taking the hit. Sort of the really, the really glamorous types homes. Those are the ones that are taking a serious hit on the scale. Like Ray, you mentioned that you sold that property for 3.5, and then you'd be lucky to get over 3 if 6 months later. That type of scenario we're finding really drastic. But also, and that's why, as a lender, we're paying very, very close attention to what the appraisal reports are. The appraisal report was done, 45 days ago. Then we're going back to the appraiser and saying, hey, are you confirming that the value is still here on this property? In a lot of scenarios, we're finding that the appraisers are not supporting their values that they gave, 45 days ago, that we are having to address a new valuation on the properties. So in 2 years' time, do I think we'll be out of this mess? Absolutely. But for right now, I think we're basically just going to have to ride out the storm. Personal opinion, I think it's a fantastic time to buy. Stuff's on sale, and you actually have a chance to living. Think about it before you buy, as opposed to walking into the home with an already in hand. So, and the investor's point, in my investor world, I'm thinking this is fantastic opportunity. But, as sort of everyday market, I think it's, be very cautious and rely on, professionals such as yourselves and realtors to sort of guide anybody through the process and what they're doing. Thank you very much, Andrew. Always great input. I see Ray and Kenna has changed shape again. What's going on here? So, this box is changing face is so quite obvious. I'm just coming in. So even though I'm on vacation, she paddled in. Yeah, I paddled in. Yeah. So, just an interesting insight that I've already seen with my agents in the east side of the GTA and actually even our Oakville offices.
We're starting to see a lot more buyer activity, a lot more showings, and even on the product that's priced at or just marginally below market, we're starting to see multiples. So the buyer activity is really high right now, and I think that the media pushing out a lot of that information about the rates kind of stabilizing until at least the end of the year, the September 7th announcement. So we're definitely seeing a lot more activity out in our area for sure. Awesome. Good to know. Also, so what I understand is things are more like balanced. If they're not balanced, it's not like so catastrophic for sellers too. So at this point, sellers are not stressed out. Of course, some are. I should change my statement because I know sellers have been like so crazily sad about how the market has changed over the year. But then they buy expensive, they sell expensive. They buy cheap, they sell cheap. The dynamics, the ratios are somehow going to stay more or less similar in all the market. But it's good to know that we all have an upward market, and winter is never a good time to buy. I understand it, but some people, they have to. Nothing can change it. Input here. So we call it a day. That's your internet. Coffee, I put the coffee in the thermos and the cups and Okay. sugar and everything. We're changing again. Well, good talking, guys. I really appreciate you joining me. And I plan to keep doing such things off and on. It's a broader idea. Like, I never knew Nanaimo is consistently 3 to 4%, which is great, and a retirement area too. So I can go to John, say, hey John, I'm coming here to settle down. We look forward to having you. Yeah, I will never move. Get over here so I. Cars, they make a lot of noise. Here, the customer cars. Tony, never in your neighborhood. Get over here so I can jump on your hood. Well, I will be taking this program off, and we can still talk if you have time. Thank you very much, John, Andrew, Sheila, Tony, and Ray, for joining this feed. Really appreciate your time. And we are needing to end our program, and I hope you guys like this panel discussion. All these people are very accomplished people with a lot of experience on the table. So the consensus is market will more or less stay same. It's not going to change much, but you buy if you can. If you cannot, then nobody can help you. Everything in the mindset. Before I end the stream, I would like to sympathize with those people who have lost their family member. May that eternal soul rest in peace, and God give you strength to overcome this vacuum in your life. With that, we'll say thank you very much for watching this video, and I shall be back again tomorrow 10:30 to 11:30. We'll have another guest tomorrow from the mortgage industry. So stay tuned for more updates. Taking it offline. Bye-bye. Bye everyone. Thank you very much. We can see. Thank you, Paul. I'm just taking it offline. Thank you. Checking audio. Once again, with after removing, changing the orientation of the speakers and reducing the gain on the console. I'm seeing -20, -17 reading on the post. I've just enabled in here, so I'm not sure how it's going. Yes, can you hear me loud and clear? Is it okay? Should I increase the gain? Bring it down. Bring it down to 7. Yes.
Hello, mic testing. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Hello, mic testing. Mic testing 1, 2, 3. Can you please verify if audio is coming right? No?